Hi, minasan, konnichiwa. So, welcome to Nihongo Grammar Review. So, today, we will have the practice kanji exam. So, kanji din vocab. So, dito may nakasulat ako ng mga numbers which is naka-underline yung kanji and then you will choose it's either ich, ni, sang, yong. No? So, monaichi, so blank mo, kotoba wa, hiragana de, doukakimasu ka, ich, ni, sang, yong. から一番いいものを一つ選んでください。Okay? So, じゃあ、let's try. 一番 I will give you 5 seconds. No? So, pwede nyo siyang i-stop para bago ko ibigay yung answer para malaman ko yung correct answer o para mapag-isipan nyo kung ano ba yung tamang answer. Okay, so じゃあ一番明日はこの漢字があります。Okay, so この漢字は何ですか？Okay, so 答えは is 一番です。Okay, so 答えは is 一番。試験。Okay, so 明日試験があります。Meaning, tomorrow there will be an exam. Okay, so この漢字は is 試験。Okay, 試験。Okay, so 正しいですか？じゃあ次、2番。Okay, so proceed natin 2番。このあるブランクを全部洗いましょう。Okay. So,ここにあるブランクを全部洗いましょう。So, usually kasi minsan, minasan. So, pwede natin kasi pagbasihan yung sentence. Okay. So, kung di mo man maintindihan or first time mo yung kanji, so, gawin mo, pagbasehan mo yung mga choices. Okay. So, ano ba yung araimasho? Araimasho meaning, from the verb araimasu to clean. So, araimasho, let's to clean dyan, right? To wash, no? So, sorry, to wash. Araimasu, to wash. So, araimasu, let's wash. Excuse? So, hindi naman natin pwedeng sabihin na karada. So, yung mga koko ni aru karada, hindi naman pwede, di ba? Pwede mo ba sabihin yung mga nanditong katawan para hugasan natin? Ne? So, hashi, hindi rin pwede. So, foot. Then, kutsu. Okay, so, kutsu is sapatos. Okay, so, shoes. And then, fuku. So, ibig sabihin sa choices, it's either pwede nating sabihin kung underline man yun o kung walang kanji. So, pwede natin ipagpalagay, it's either fuku or futsu. Ne? Okay. So, pero yung kanji, so kailangan natin i-analyze, ano ba tong kanji na to? Okay. So, koko ni aru fuku o zenbu araimasho. So, kotai wa is ichiban. Ne? Kotai wa is ichiban desu. Okay, so koko ni aru fuku zenbu araimasho. So lahat ng nandito na mga dabes is atin ang labhan o atin ang iwash. Okay? Kasi iba yung kanji ng kutsu, iba yung kanji ng ashi. So iba lalo iba ang kanji ng karada. Okay, so kotayo is ichiban. Jatsigi sambang. Okay? So niwa de iriro na hana o blank teemasu. Okay, so niwa de iriro na hana o blank teemasu. Okay, so じゃあ、皆さん、考えてください。Okay, is it tate? Is it sudate? Is it kate? Or is it maite? Okay, so lahat naman kasi sa maite. Okay, so niwa de, ironanhana o. So kotaiwa nito is nibang. Sudate. No? To raise. No? Niwa de, ironanhana o sudate. To raise. Okay. Kotai wa is nibang desu sudate te imasu. So, dito sa garden, there's may ibang uri ng mga bulaklak na inaalagaan. Okay. So, sige, yung bang. Kuno mise ni wa blank mono mo takai mono mo arimasu. So, kuno kanji wa yoku kangaete kudasai. Okay. Is it takai, nagai, yasui, or umay? Okay, so isa-isahin natin ang choices. Okay, so yung number 1, yes, katong kanji ng takai, meaning expensive. While nagai, meaning long. Okay, while yasui, meaning cheap. And then umay, so ang umay kasi is meron siyang dalawang pagkakahulugan. It's either, pwede natin sabihin,
Same with oishi, which is delicious. Or pwede natin sabihin good at, magaling, na umay. Kare wa umay desu ne. Kore umay desu ne. Oishi. No? So, pwede mo sabihin, umay is either oishi or good at. Same with jozu. Ne? So, basis sa situation or basis sentence, kuno kanji wa is, tayo wa, hai, sambang desu. Ne? So, kotai wa is, sambang desu. Okay? So,じゃあ次、5番。私はブランクしたことがありません。Okay? So, 私はブランクしたことがありません。Okay? 皆さん、よく考えてください。Is it unten? Is it unden? Is it undo? Or is it unto? Okay? So, sa kanji na to is lahat sila, itong unang kanji, matik un yan. No? So, un. Okay? And then, itong isa. So, pwede ba natin sabihin unden? Diba? Amari naman or wala namang word unden na tayong naririnig. Diba? Then, undo. Undo meron. No? Exercise. Okay? Unto, hindi rin siya po pwede sa sentence. No? So, kotaiwa is ichibang unten. No? So, kotaiwa is ichibang. Unten shita koto ga arimasu, meaning to drive. Okay? So, from the pattern, ta form koto ga arimasu, have experience. So, ibig sabihin na naka-arimasen, meaning hindi niya pa na-experience gawin. Tashi wa unten shita koto ga arimasen. Okay? Hai,じゃあ次ね。Yes, 6番. Okay, so 6番, blank kudasai. Okay, so 皆さんよく考えてください。Is it 泳いで、早いで、急いで、or 急いで? So itong kanji na to, kung mapapansin nyo, pag siya lang, ang basa talaga sa kanya is, nagiging Q, yun yung Q ni. Okay, once na nasa sentence siya, or as ginamit siya as a verb, may ibig sabihin siya. No? Okay, so minasang, ano yung answer nyo? Kotawa is, to hurry. Okay, so bilisan. So, kotawa is, yung bang. Okay? Isoide. So, isoide kudasai, please hurry. So, bilisan mo. So, oyoide, swim. Yung nibang, so wala namang hayaide. No? And then, kyuide. Okay, so, kotawa sa rokubang is, yung isoide. Ne? Okay, so, dyan na nika, asito mangyari mas. If you have a question, you can comment down. Hello na? And then, dyan, sige, nanabang. Okay, so dyan, nanabang. Mo, blank, hitte kudasai. Nanabang, mo, blank, hitte kudasai. Okay, is it, ichido? Ibang, ichido. 3, ikai. 4番, ikai. No? Ichido, ichido. Ikai, ikai. Okay. So, ito medyo confusing minasang. So, usually, kasi marami nagkakamali pag mga ganitong type of exam. Is it, meron ba itong u? Or minsan, meron ba itong chisai tsu? Okay. So, medyo magkakapareha sila. No? Kasi kahit ako nagagawa mo, ikai. Okay. So, dito, kotaiwa is, wala siyang u. So, kotaiwa is niba, ichido. Mo ichido, itte kudasai. Wala siyang u, ne? So, mo ichido, itte kudasai. Meaning, please, say it once more. Okay. So, ichido. じゃあ、8番。手紙と一緒にブランクを送ります。手紙と一緒にブランクを送ります。漢字の送りますと send ね。Okay. Is it ega? Is it Asia? Shashin? Or shazo? Okay. Hindi mo naman pwedeng isend yung ega. Ano? Isesend mo yung movie. Except lang siguro kung naka-CD siya. No? So, pwede naman. Okay. So, dyan minasang yoku kangaite kudasai. So, ano yung answer nyo? Kono kanji wa nan desu ka? Kotai wa is, hai, 3番です。写真。ね。答えは is 写真。はい。じゃあいいですか？じゃあ最後ね。So, 9番。引っ越したら、so from the verb 引っ越します meaning is lilipat. No? So, lilipat ka ng bahay. 引っ越したら、blank na tokoro ga ii desu. Okay, 引っ越したら、
blank na tokoro ga ii desu. So, じゃあ皆さん、よく考えてください。この漢字は何ですか？静か、賑やか、暖かい、穏やか。Okay. So, じゃあ皆さん、so, 答えは is 一番です。Shizuka, meaning is quiet. So, lilipat ako mas maganda sa tahimik na lugar. Ikoshitara, Shizuka na tokoro ga ii desu. Okay? So, じゃあ皆さん、覚えてください。So, nagamit natin kanji Shizuka, 写真、一度、急いで、運転、安い。Okay? And then, 育って、and then, 服、and then, chicken. So, じゃあ皆さん、この漢字は is N4. N4 の漢字ね。じゃあ皆さん、so, wait for the next exercises. So, じゃあ皆さん、今日ありがとうございます。じゃあ、頑張ってくださいね。